Hi Lakshmi, welcome to Cinema Pesalam. Thank you for joining us. You are the first woman filmmaker on this show. That makes it even more special. So Lakshmi, you started your career. Yeah, it's my pleasure, Hari. Thank you. So you shouldn't be thanking me. I should be thanking you. Thank you. You started your career as a successful actress. நிறைய படங்கள் பண்ணீங்க, some very critically acclaimed films. At what point you decided that okay, எனக்குள்ள ஒரு director இருக்காங்க and I can bring that person out? When did you realize that? Actually, it's the other way around. Okay. And நான் வந்து நடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I started with short films. Okay. So this was way back in 2004. So I always like to tell stories. Okay. I wouldn't call myself a director, a technician, but I'm a storyteller. Okay. So that is my interest. So right. I like to analyze characters, and from characters I love to find out what is their background, why they behave in a particular way and all that. Then you get those stories gets woven around them, right? So that is how it happened. So when I got the first opportunity to act in 2006 in a Malayalam film directed by director Lohitadas, coming from a conservative family, my only what to say, ambu solvanga, adu vande my way of getting it done was to tell them I want to direct movies, so I want to make my connections, I want to learn. So this way I get to work with lot of big directors and technicians. So that is how I came in. So 2006 November was my first film, and 2011, 5 years down the line, Arohanam happened. Right. Okay. So நீங்க சொன்ன மாதிரி you wanted to direct from the very beginning, but you kind of took a time to start your journey as a director. I don't know anything about direction. Right. Like when I did my first short film, I didn't even know that short divisions exist. எனக்கு வந்து அந்த ஒரு சீனுக்குள்ள இவ்ளோ ஷார்ட்ஸ் இருக்குன்னு கூட நான் ரியலைஸ் பண்ணது கிடையாது. பிகாஸ் நிறைய படங்கள் பார்க்க விட மாட்டாங்க. எங்க வீட்ல எல்லாம் வந்து படம் பார்க்கறதே டாபு. So you can imagine very few films we have watched, and then அதுக்குள்ள இப்படி ஷார்ட்ஸ் இருக்கும், அதுல ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும்னு எல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஸோ நான் இப்படி வந்து ஆனா படம் பண்ண மட்டும் ஒரு ஆசை இருந்தது, கதை சொல்லணும், அது படம் மூலமா சொல்லணும். பிகாஸ் இட்ஸ் லுக்ட் வெரி அட்ராக்டிவ் for me, it looked very appealing. So I wanted to share a lot of things with people. So அப்படிதான் நான் உள்ள வந்தேன். And when you decided that you wanted to make Arohanam, நீங்க அந்த I'm sure you would have shared that news with your friends and your family. எப்படி இருந்தது reaction, especially from your peers in the industry? Actually everybody thought okay, அந்த அம்மா வந்து வந்தாங்க, ஏதோ ஆசைப்படுறாங்க, என்னோ பண்றாங்க. So there was absolutely no expectation. That worked well for me. Because when they came to watch Arohanam, they thought அவங்க ஏதோ ட்ரை பண்ண, அந்த அம்மா வந்தாங்க, நடிகை வந்தாங்க, ஏதோ பண்ணாங்க. But when they came and saw the content of the film, they were very surprised. That worked really well for me. So there was zero expectation. For me, for my family is used to, that's my husband and my children are used to my eccentricities. So I keep I've been into fashion designing. I did my PG diploma in fashion designing, then into event management, and then lot of events in Muscat, and then I did interior decorations, and then I was into cake baking and cake decoration and vegetable carving and cooking for some time. Then I shifted to cinema. So they are used to my eccentricities, so they were not surprised. And I didn't know the seriousness of it, to tell you frankly, Hari. எனக்கு இது இவ்வளோ கஷ்டம், இவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு தெரியல. தெரிஞ்சிருந்தா உள்ள வந்திருக்க மாட்டேன், பயந்துருவேன். தெரியாம குதிச்சதுனால somehow I have to swim. So அதுதான் நடந்தது. But yet you continue to make films. And I ask you this because நீங்க as an actor வந்துட்டு compared to a director's job, actor's job வந்துட்டு it's partly easy. நீங்க வந்துட்டு 10 days shoot பண்றீங்க, you take your money and go back home. But as a director you need to shoulder the whole responsibility. You need to take care of the team. You need to keep a tab on the budget, production alla irukku, and you have a family to run as well. So how did you juggle all this? It's very, very difficult, but I have always managed to do it. So I have learned time management. Like when I have to get back home and do something, my mind starts planning what I should do next. So we are used to this. I think most of the working women do that. So even I've been never idle at home. I have been into some enterprise. I would say I have always been an entrepreneur. So adanal enakku the time management has become very, it's like
breathing. Right. So adanala juggling was difficult. I have a very supportive husband, like very very unconditional support. Like if I do a mistake, if I fall and if I goof up or if I fail miserably, he is not going to blame me. That gives you a lot of confidence. He will say, it's okay, you will learn, this is how you. So he will not pinpoint a finger at me and say, okay, you did this, because of this it happened. So that is not there. So that is a lot of comfort. Comfort factor. Plus, I think busiest people have all the time in the world. So adanala it is difficult. That too, direction varumbodhu you need 200%. These days, a director is not just a creative person. He needs to market himself. He needs to have proper PR and what not. Because you can't turn around and point, there is only the wall behind, nothing else. You can't shift the responsibility to somebody else. And delegation of work doesn't happen yet. True. It is better to do it yourself than entrust it to someone else. They might mess it up. So, and being the person I am, so it's very very difficult. So I go out of the way to get things done, and I don't compromise on things. So it's very difficult. Or 8 months arohanam ellam pannumbodhu, because it was to do with mood swings. I used to live with the character. I used to experience the mood swings and what not. I can't explain in words. Hari, I went through so much of ups and downs and all that. But finally, when you see it on screen, it's like seeing a baby. So I think that gives you a lot of satisfaction. And then comes 1 year. Then I was busy. 3 months I was busy setting up everything in order at home. Like அந்த ஒரு 8 months நம்ம இல்லாதது தெரியும் எவ்வளோதான். You're catching up on the last time. எவ்வளோதான் ஸ்பௌஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலும் Indian men are not used to managing the home front efficiently. You guys are slowly learning. Yes, but still என்னோட absence தெரியும் இல்லையா. So all that have to set right. Right from the girls' hair, children, their hair, their skin, everything would be neglected. I have to get back everything in shape and then think about the next thing. So எனக்கு வந்து இன்னொரு என்னோட பியர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எப்படியெல்லாம் they are updating themselves, what do they do, what are they at present working on, அது ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. வேலை முடிச்சா it is just home front. And I don't watch many films, so which is a disadvantage. I can't say it proudly. I think that's something that I have to be shy about. I have to worry about. So once when I met Kamal sir, he was telling me, first film you said I'm not technically sound, but next film you can't give that excuse. You need to update yourself. I said, I know. So நீங்க சொன்ன மாதிரி 200% effort, with a lot of commitment and passion, you make a film. But I personally know the kind of struggle that you've gone through with your films. நான் உங்க 3 படங்களை பார்த்திருக்கேன், including Ammani, which is releasing this Friday. You've told me the kind of struggle you've gone through to make these films and to bring them to the audience. Especially in the theatre வரும்போது you will tell me that Hari, இந்த படம் இன்னும் நிறைய தியேட்டர்ல வந்திருக்கலாம். When you look back, do you really feel all the struggle is worth it, Lakshmi, for the kind of effort that you've put in? It is not. Okay, but you still continue doing it. It is not worth it, but as a creator, it doesn't stop with that. You can't stop with that. That is the only, I would say, it is like it's like an addiction. Cinema, once you that creator, that படைப்பாளிங்கிற ஒரு விஷயம், it is அதே ஒரு போதை தான் நான் நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளேருந்து வெளியே வருது ரொம்ப கஷ்டம். I do understand it is not worth it, so much of struggle. Hari, at the end of the day, நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம படங்களை people are not coming and watching. அவங்க பார்க்குற மாதிரி படங்கள் நம்ம கொடுக்கணும். Okay, there is a problem, there is a gap between the filmmaker and the audience, because the in between place is controlled by a few people. They decide whether this film has to go to the audience or not. So அது சேஞ்ச் ஆகணும். பட் அது சேஞ்ச் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம வந்து இதுக்கு அடாப்ட் ஆகியிருந்தா தான் அங்கே ஸ்டிக் ஆன் பண்ண முடியும். ஐ ஹவ் பீன் லக்கி, ஐ ஹவ் பீன் கெட்டிங் ப்ரொடியூசர்ஸ். என்னோட நெக்ஸ்ட் 2 படத்துக்கு ஐ ஹவ் சைன்ட். Director. Okay. Because I think I announced it March 8th. I took the advance for the Chennai floods, the film based on Chennai floods. I have not worked on net much because
mentally I was not okay since Ammani was getting delayed. எனக்கு அதுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரவே முடியும். But my producer is very understanding. And now, okay, being a woman, I'm again sharing it with you. My second daughter is ready for marriage. Okay. So now I think my priority will shift. Right. So we need to finalize everything. And so it happens. So I understand that it is not worth all this trouble. But I know one fine day I'll get up from the bed and say, I'm going to make this movie. Because something which will come and, like strangle me here and say, you have to get it out of you. Right. அது நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும். And my family understands that. Right. So and do you believe there is a gap between the kind of films that you make and the audience, who are usually catered to வந்துட்டு இந்த commercial film? They look at, okay, mass படமா இருக்கணும், entertaining films ஆ இருக்கணும். But the kind of films that நீங்க பண்ண படங்கள் பார்த்தோன்னா, I'm not saying they're bad films, they're good films. They're the films, the kind of films audience வந்துட்டு celebrate பண்ணணும், அந்த மாதிரி படங்கள். You can't expect the mass and come to watch the film. So do you believe there is a gap between the kind of films that you're making and the audience? Actually, we shouldn't complain about that. There is a gap, but நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ண முடியணும், இல்லைன்னா அந்த லைனை இரேஸ் பண்ண முடியறது தான் நம்ம சேலஞ்ச். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் people not coming to the theaters for watching such films, I would say we should have something to get them to come and watch the films. Okay. So அது வந்து நம்ம தான் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். That filmmakers have to adapt. நினைக்கிறேன் நான். Okay. So and lot of women filmmakers நான் பேசும்போது they always tell me that this is a very male dominated industry, அதனால தான் நாங்க படங்கள் பண்ண முடியல. How much do you agree on that? It is definitely a male dominated industry. It is a male dominated world. Why industry? Right. And in the industry it is very very prominent. But there are also advantages, like if there are 200 films releasing, there are 4 women directors. Correct. So you get all the attention. Okay. So why not make use of the attention? Right. Like இப்போ ஒரு assistant director, he would be really passionate about cinema, and he would know everything in and out of cinema, technically sound. For him, he has to go knock at 100 doors. For me, maybe 4 doors, because I'm a woman. You get that attention, it automatically happens. Do you believe you get that leeway because you're a woman? It is not because I'm a woman, it is because I'm a minority in this field. Okay. I belong to the minority. Right. Okay. In this field. So adinala solren. But Lakshmi, நீங்க அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கும் உங்க படத்துக்கு. தியேட்டர்ஸ் பத்தி சொல்றேன், ப்ரொடியூசர்ஸ் பத்தி சொல்றேன். அதுமில்ல பிரஸ்ஸோட அட்டென்ஷன். Okay. பிரஸ்ஸோட அட்டென்ஷன். See, நான் ஒரு விஷயம் ஹரி, நான் இப்போ இன்னைக்கு இங்க இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் the encouragement I have got from the press. Right from my first film till now, the press has been supporting me. I think that one reason is because I belong to the minority. Right. Okay. So அந்த விஷயத்துல I think we have an edge. I'm just choosing to see it half full rather than complaining. Okay. So yes, and the struggle is more from within than from the outside. From the outside. Okay. Yeah. Okay. So நீங்க Ammani, it's releasing on Friday. அதை பற்றி ஐ திங்க் இன்றைக்கும் நேற்று ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க, ஃபிலிம் இஸ் ஃபைனலி ரிலீசிங் அண்ட் கமர்ஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் இட்ஸ் அ போனஸ் சொன்னீங்க. Do you believe the kind of films that you make, do you keep the commercial angle in mind and you make films? I try to. Okay. But what is inside you only comes out, right? So probably I'm made that way. Maybe my thoughts are that way. Okay. If I try to, or it has to organically happen. Like I can't force myself to do something. I'm trying. Okay. மணி சார் மாதிரி ஒரு ரோஜால, ஒரு பாம்பேல ஒரு கமர்ஷியல் வயபிலிட்டியும் இருந்தது. He had a wonderful message for the audience. அந்த மாதிரி பண்ண முடியணும்னு ஆசை தான். So probably I'll evolve into being such a filmmaker. Let's see. Right. Okay. You said films with message. Do you believe as filmmakers we are all bound to be socially responsible? Because இப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன விஷயத்தை ஒரு ஃபிலிமில் போர்ட்ரே பண்ணால் கூட people are protesting against it. People are saying இல்லை நீங்கள் தப்பாக காட்டிருக்கீங்க. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரெமோ ஒரு படம் ஓடிட்டுருக்கு, அதை பற்றி கான்ட்ரவர்சி போயிட்டுருக்கு, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். Do you believe as filmmakers we need to be socially responsible? நம்ம எடுக்கும்போது படங்கள், films are not just for entertainment. According to me, if that was so we would not have had so many leaders, chief ministers from this film industry. Cinema is
has got the power to influence. Nobody can deny that. Right. That too in Tamil Nadu, it's hero worship. You take your role models from the screen. There's no doubts about it. So we have to be, I think the social responsibility is more here than the creative freedom. True. It has more priority because we are in such a situation now. As a nation, we are going through the adolescence. Like everybody has got the freedom, everybody has got the whole world at their fingertips, but most of us don't have the maturity to handle it. You can't compare ourselves with the developed countries because there the situation is very different. Economically, things are different. Okay, here even many people, their basic necessities are not met. Right. Okay, so we can't compare both these. Like it's like two different poles apart. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இங்கே நம்ம social responsibility comes as priority. And I think இன்னைக்கு படம் பார்த்து நாளைக்கு யாரும் கெட்டு போறதில்ல. Over a period of last 20 years, there has been a slow poisoning that happened, and we are suffering now. I think it's high time we reverse the damage. And we give role models on screen. நான் வந்து கண்ணு முன்னால் பார்த்தேன் தியேட்டரில் 10 வயசு குழந்தை ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான். Kamal sir வந்து என்னோட ஐடல். Kamal sir, I'm a big fan of Kamal sir. Me too. Okay. Yeah. So Kamal sir ஓட screen writing workshopல நான் அப்படியே like I was in a daze. அவ்வளோ ஒரு fan. Seeing his versatility and his different இது அப்படி இருக்கும்போது அந்த படத்துல தூங்காவனத்துல when that kid was driving the car, I saw Hari, a 10-year-old child, getting excited. Okay. Because I watch these things, what is happening around me. So for him, it is okay to drive a car because it is heroism, which is not true in our country. So a person like that who has got so much of followers, I think the film mode original version, right, where it was made, true, 15 years you can have a driving license. Yeah. Here you cannot. True. So idu oru vishayam adu mari inda padam Sethupathi. Okay. Adula and kolanda gun eduthathu adu vandu adum I was literally watching a family. There were little kids. They were all, their eyes were all popping out. ஸோ அதுலேயும் அந்த படத்துலேயும் ஒரு சீன் இருக்கும். ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் காலில் விழுவார். நீங்கள் காலெல்லாம் விழ தேவையில்லை. ஆனால் அந்த சீனில் அந்த 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 கிளைமேக்ஸ் சீனில் நீங்கள் வந்து ஹீரோயின் இருக்காங்க, அவங்க பயந்துக்கிறாங்க. ஆனால் 8 வயசு குழந்தை கன் எடுத்து வெட்டுறாருன்னா அங்கே தான் அந்த போர்ட்ரியல் ஆஃப் உமன் வந்து கிழாருது. ஏன் Ramya Nambeshan could have been a police officer, she could have quit her job and been a housewife because she chooses to do it. Right. And then she picks up the gun. What happens? A child cannot be encouraged to pick up the gun even at a contingency. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் I think we have to be more sensitive, especially for our crowd. நான் நினைக்கிறேன். I might be wrong, but Vijay Sethupathi இருக்கட்டும், he's one of the most talented, I would say, I'm a big fan. Okay. Vijay Sethupathi ரொம்ப பிடிக்கும். So I have high expectations from him. There are many girls who, so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். So cinema has to be responsible. As a mother, not as a cinema person, as a mother of 3 girls, as a woman, I feel it is our right to ask all the filmmakers to be more responsible. Okay. You spoke about cinema influencing. Unga show la vandu you've influenced a lot of people, you've touched a lot of people's heart. And the experience ebbed in the Lakshmi, and if I am not wrong, Ammani kuda it was from one of those episodes, inspired from that story. Yes. So how was that journey? See, when this offer came to me, எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நிர்மலா பெரியசாமி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க. லக்ஷ்மி மேம் பண்ணியிருக்காங்க, முன்னாடி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் மை பிரெயின் சைல்ட். Already somebody was doing it, and there is a channel which owns the copyright. Okay, I was just invited to present the show. But when I sat there, it was an opportunity for me to share my ideas, views on different things to the people actually who really matter. We've been talking about, take Arohanam. Why I took Arohanam was
I've been seeing lot of in the slumsல எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த இட்லி சுடுறது அம்மா இல்லை அவங்க வந்து கந்த வட்டிக்கு காசு கொடுத்து அவங்க குடும்பத்தை காப்பாற்ற பயங்கர brave women. They will be wearing பெரிய பொட்டெல்லாம் இட்டுப்பாங்க, பயங்கரமாக ரவுடி மாதிரி இருப்பாங்க, யாரும் பக்கத்துலேயே போக முடியாது, ஆனால் அவ்வளோ சாஃப்ட் ஹார்ட்டடாக இருப்பாங்க, ரொம்ப என்டர்பிரைசிங்காக இருப்பாங்க. தேர் ஆல் ஃபைட்டர்ஸ், சர்வைவர்ஸ். ஓகே, அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் நினச்சிப்பேன் இவங்களுக்கெல்லாம் சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இதுவும் இருந்தால் இவங்க they would rule the world. ஆரோகணத்தில் ஒரு லைன் இருக்கும், என்னை மட்டும் மேலே படிக்க வச்சுருந்தாங்க நான் ஒபாமா மாதிரி பிரசிடென்ட் ஆயிருப்பேன். I truly believe in that. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியணும். தட் creativity, that mood swings is something which is often found connected to extreme intelligence. Okay. அது வந்து சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன், அதனால தான் ஆரோகணா எடுத்தேன். பட் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி ஆளுங்க தியேட்டரில் போய் அதை பார்த்தாங்க? Here those people come and sit in front of me. Okay. So if there is somebody who has got ஒரு mentally கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டிக்மா ஓட அவங்கள கூட்டிட்டு வராங்க, this girl is having lot of mood problems and stuff like that, I'm able to explain it to them that you should look at it this way. We don't have the right to say somebody is mentally ill. Right. All of us are imbalanced at one time or the other. It is just that it doesn't affect our regular normal routine. For them it affects, so you have to manage that. Okay, and through them there are so many other people who are watching. ஸோ எனக்கு டைரெக்டாக வந்து அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது. ஒரு ஆக்டராக எனக்கு அங்கே உட்கார்றதுக்கு எவ்வளோ தகுதி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நான் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஆக்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹாவ் அ ட்ராவல். ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு துறைக்கு உள்ள வந்ததே வந்து பல பேர்கிட்ட நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை. 3 girls, if you bring up 3 girls in Quran, they say you can straight go to heaven. Okay. Because emotionally it is very demanding. Okay. Okay, and my children are very responsible people that way, and managing a career and managing your going after a dream, cinema mari or idla irundinde you can manage that also ngiradhukku na advice panna mudiyum. Third விஷயம் என்னன்னா, மஸ்கெட்டில் I was into event management for quite some time. எந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்னா, I had summer camps for children. Okay. I was a coordinator, I was a designer for the whole thing, but I had people, professionals handling all the different departments. And I had a lot of activities for women. I was awarded by the Ammani government for my contribution to the welfare of Ammani women. Okay. So I have an experience dealing with women and children, family associated activities and all that. And the experience la da na inga vandu okane. Okay. So lot of things I am able to relate to and interact, and Zee Tamil gave me an opportunity which I was actually fit for. Okay. So அப்படிதான் நான் இதை பார்க்குறேன். சினிமா பண்ணி ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம், அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே இதுவும் இருக்குது. ஸோ அது ரெண்டும் எனக்கு கரெக்டாக இட் இஸ் லைக் 2 horses மாதிரி ஆயிடுது. ரைட். ஓகே, நீங்கள் சொன்னீங்க women have played a very strong role in your life, surrounded by women, your own daughters, அப்புறம் நீங்கள் அந்த ஷோவில் மீட் பண்ண a lot of women. Is that why all your 3 films that you've directed have had strong women protagonists? ஹீரோவை அவங்க படத்தில் பார்க்கல, நீங்கள் ஆக்ட் பண்ண படத்தில், ஆர் இஸ் இட் பிகாஸ் யூ டோன்ட் பிலீவ் இன் த கான்செப்ட் ஆஃப் சோ கால் ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த மாதிரி இல்லையா? ஹீரோங்கிறது இட் குட் பி a man or a woman. Like when I see ஒரு பெரிய போஸ்டர் ஆஃப் ஹீரோ தேர், அதுக்கு கீழே பாட்டி முடியாமல் கை காலெல்லாம் சுருங்கி போய் அந்த பாட்டியோட ஸ்டோரியை கேட்டால் அவங்க தான் ஹீரோ, அவங்க போஸ்டர் தான் அங்கே இருக்கணும் தோணும். இஃப் இட் வாஸ் அ பாட்டா ஐ வுட் ஃபீல் த சேம் வே, தட் ஜெண்டர் டசன்ட் மேட்டர். It is what you are, like what you have achieved. And what is success? How do you define success? Is it with the money you have got, or is it with the popularity you have got, or is it with how much you have succeeded in making optimum use of available resources and done your best for your family? Is that success? So who is going to define that? Right. So appo இந்த 3 படமே வந்து நீங்க strong female characters சொல்றீங்க. From a woman's point of view,
நான் கதை சொல்லியிருக்கேன். Probably if I were a man, it would have come from a man's point of view. But now I'm taking an effort because I've been surrounded by very wonderful men. Like my father, my brother-in-laws, my Periyappa, that is my father-in-law, and my father-in-law's older brother, and my husband. They're all wonderful men who respected their women and who actually adore their daughters. So adinala I wouldn't say I'm partial. I'm not a feminist. And intentionally படம் எல்லாமே வந்து feminism பேசணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. Gender is not an issue. Even for Ammani is not a feminist film. It so happened that the hero is in women's clothes. அவ்வளவுதான் நீங்க பார்க்கணும். It's a universal subject. Talking about Ammani, இப்போ யூசுவலாகவே படங்கள் வந்துட்டு ஒரு 30-40 இயர் ஆக்டரோட பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு we have our own challenges. ஆக்டர் அந்த டைமுக்கு வராமல் போகலாம். பட் யூ மேட் அ ஃபிலிம் வித் an 82-year-old lady. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? How was it working with such an old lady? I was actually amazed with her enthusiasm. காலில் செருப்பு இல்லாமல் நடந்திருக்காங்க. அந்த ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்தில் ட்ரெயின் போகிறது அவங்க உடம்பெல்லாம் ஆடும். லேட் ஹவர்ஸ் 28 டேஸில் ஒரு படம் முடிக்கணும். பட்ஜெட்லேருந்து 20-30% கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கோம். பட்ஜெட் கொடுத்த பட்ஜெட்லேருந்து 20-30 பிகாஸ் ஐ நோ இன்னும் எங்கிட்ட அவர் கொடுத்துருந்தாங்க இன்னும் கம்மியாக பண்ணி கொடுத்துருப்பேன். பிகாஸ் ஐ நோ தட் யூ கேன் நாட் கேரண்டி கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் ஃபார் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ பிஃபோர் த ஃபிலிம் ரிலீசஸ் ஐ வாண்ட் மை ப்ரொடியூசர் டு பி சேஃப். ஹி டிடன்ட் லிசன் டு மீ. அதர்வைஸ் லாஸ்ட் இயரே சேட்டலைட் ஆஃபர் நான் கொடுத்தாச்சு. லாஸ்ட் அக்டோபர்ல சேட்டலைட் ஆஃபர் கொடுத்தாச்சு. அப்பவே கொடுத்திருந்தாருன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கும். ஹி வுட் ஹவ் பீன் சேஃப். இந்த படங்கள் எல்லாம் அப்படிதான் பண்ண முடியும். நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக இன்னொருத்தரை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் முன் வரதே பெரிய விஷயம். இந்த கமர்ஷியல் கேரண்டி சக்ஸஸ் கேரண்டி பண்ணவே முடியாது. ஸோ இன்னொருத்தரோட பைசா வச்சு நம்ம விளையாடுறோம்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேர் இருக்கும்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால தான் அவர் வராரு. ஆனால் அவருக்கு பைசா திரும்ப கிடைச்சாதான் அடுத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கோ இல்லைன்னா இன்னொருத்தருக்கோ அவர் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த விஷயம் நான் ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன். பட் அவர் சொன்னா கேட்கல. அதனால என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அதனால ரொம்ப டிலே பண்ணிட்டாரு. அதனால அவரோட இது ஸ்டக் ஆகிட்டார். அப்படியே ஐ டிட் நாட் லீவ் இட். யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் ஆல்சோ. எல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆகிறது வரைக்கும் நான் ஐ புட் மை 100% எஃபர்ட். எஃப்எம்எஸ்ஸாக இருக்கட்டும், அதர் லாங்குவேஜ் ரைட்ஸாக இருக்கட்டும், மியூசிக் ரைட்ஸாக இருக்கட்டும், சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாம் த்ரூ மீ தான் நான் முடிச்சிருக்கேன். இட் இஸ் நாட் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒன்ஸ் இட் இஸ் கிவன் டு த ப்ரொடியூசர், இட்ஸ் நாட் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் ஐ டிட் எவ்ரிதிங் and all this happened through me. So morally I am responsible. Adanal then I am able to get producer for my next film. Actually Abhirami Ramanathan sir padam paatittu he offered to produce my next film. Wow. And I already got a producer for the Chennai floods film ku innoru Malayalam padathukku I've got a producer. It is not that my films are commercially successful, but people know that budget kulla pannidven sonna time ku mudichiduven and business aidum gradha theriyum. அவ்வளோதான். தட் இஸ் ஆல். எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது. பெரிய சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் அப்படியெல்லாம் நான் ஆசைப்படல. அது வந்தா வரட்டும். இஃப் இட் டிசர்வ்ஸ் இட் வில் ஹேப்பன். நோபடி கேன் டேக் இட் அவே. பட் தட் இஸ் நாட் வாட் ஐ எம் எய்மிங் ஃபார். ஐ எம் ஹாப்பி தட் ஐ மேட் ஃபிலிம்ஸ் லைக் ஆரோகணம், நெருங்கிவா முத்தமிடாதே, என் அம்மணி. நெருங்கிவால பார்த்தீங்கன்னா there is that character, that singer character. That's a very important. We actually, because of parallel stories, many people did not speak about it. It got diluted. அதுதான் இருந்தது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லைன். that a rape survivor, what is life after rape? ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அது. I think Mr. Bharadwaj Rangan wrote about it. She painted her nails and she was okay. She dressed up well and she came up in life and she was a pop singer. So what? Yeah, it was life was very cruel, but then she didn't give it up. She got up and went forward. So anda madri oru if it had been the main line,
I think I would have done better. அது கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஆக்கலாமா அது இதையும் கொண்டு வந்து தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சு. So if commercial film has to happen, it has to happen organically, not me trying to make a commercial film. Right. Okay. At one point நீங்க சொன்னீங்க you had approached Vijay Sethupathi for a project. Vijay Sethupathi, very sweet of him. நெருங்க வா முத்தமிடாதே ஸ்டோரி கேட்குறது, he came to my office and he loved the script and he said, அப்பா அவர் பிஸியாக இருந்தார், டிசம்பர் வரைக்கும் பிஸியாக இருந்தார், நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தா அவரே பண்ணியிருப்பார். அவர் he said உங்களுக்கு அவசரம்னா மேம் அசோக்கிட்ட பேசுங்க, அசோக் செல்வன்ட்ட பேசுங்கன்னு. நான் தான் அதை விட்டுட்டேன். என்னன்னா நவம்பர்ல நான் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. ஐ திங்க் ஐ வுட் சே தட் இஸ் இம்மெச்சூரிட்டி. ஏன்னா அவசரம், இந்த குழந்தைங்கள்லாம் அவசரப்படும் இல்லையா, நான் இப்போ பண்ணணும் அந்த மாதிரி அவசரப்பட்டது தான் நான் பண்ண தப்பு. விஜய் சேதுபதி எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் இவால்வ் ஆயிருக்கும், அதுக்கு இன்னொரு டைமென்ஷன் கிடைச்சிருக்கும். ஐ திங்க் இட்ஸ் மை மிஸ்டேக். ஐ கேன் நாட் கம்பேர். ஐ ஹேட் அ wonderful producer for நெருங்கி வா முத்தமிடாதே and you can ask him, he won't complain because I made sure that we did it with proper அதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லணும், நான் சொல்லக்கூடாது. But do you believe there's a market for the kind of films that you make? ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு when you look back at your own films, you've realized that okay, profit zone எப்படியோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க படத்தை. So do you believe there is market and we need to tap? 100%. அது இப்போது ஒரு ஃபிலிம் 40 crores பண்ணுறோம், 39 crores கலெக்ட் ஆனாலும் it's a failure. Right. Whereas you make a film for 36 lakhs and you make 40 lakhs, which is a successful film. Right. Yeah. So என்னோட படத்துக்கு இவ்வளோதான் மார்க்கெட்டுன்னு எனக்கு தெரியும், அதுக்கேற்ற மாதிரியான பட்ஜெட் நான் அதுக்குள்ளே போடுறேன் இல்லையா. ஸோ அங்கே தான் அந்த அதில் தான் இருக்குது அந்த ட்ரிக். இப்போ இஃப் ஐ ஹாவ் டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸ், ஐ ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட் 100% ப்ரொடியூசர் சேஃப் ஆகிறதுக்கு என்ன லைன் அதுக்குள்ளே நான் பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் மேட்டர். அது மாதிரி தான் நான் 3 படம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த படம் அவர் லாஸ்ட் இயர் வித்திருந்தாருன்னா, நான் சொன்ன டைமுக்கு வித்திருந்தாருன்னா, he would have made a table profit. He did not listen to me. Okay. நீங்கள் among your contemporaries, you are very active on social media. You are very genuine and forthright about நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், even a film that you watch, you come back and share your opinion very honestly, which I don't find among other actors in the industry. வந்துட்டு ஒரு படம் பார்த்தா சூப்பராக இருக்குப்பா, பிளாக் பஸ்டர் அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. But you've not been like that. Because of this, have you rubbed people the wrong way? Yes, I have. And I have also realized ஒரு படத்தை நல்லா இல்லைன்னு சொல்றதை விட பேசாம இருக்கலாம், நல்லா இருக்கிறது படத்தை வெளியில வந்து பேசலாம். அதுவும் ஐ வுட் கால் மை இம்மெச்சூரிட்டி தான் நான் சொல்வேன். என்னன்னா அது வந்து நான் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள்ட்ட ஜென்வினா இருக்கணும், அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா நினைக்கிறேன். நான் போய் சொன்னா அது தப்பா இருக்கும்னு நினைச்சு பண்றேன். பட் எவ்வளவோ எஃபர்ட் எடுத்து ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க, அவன் நல்லா வரும்னு தெரிஞ்சு அவரோட ஒப்பீனியன்ல அது நல்லா இருக்கிறதுனால தானே பண்ணியிருக்காரு. அதை நான் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு? ஸோ வாட் ரைட் டு ஐ ஹாவ் டு? I have realized, but often I find myself, because I've not practiced this hypocrisy, என்ன தெரியாமே உண்மை வந்துடும். நான் இன்னைக்கு ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் ஒரு விஷயத்த சொன்னேன்னாலும் நாளைக்கு கொட்டை விட்டுடுவேன், நாளைக்கு உண்மை வாயிலேருந்து வெளியில் வந்துடும். என்ன பண்ணுறது? I'm trying. My husband has been trying to tone me from quite some time. 30 years he has not succeeded. Okay. Interesting. Okay. But Ammani finally is releasing. Do you feel that you struggle, you wait பண்ணி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு, do you think you finally achieved what you had said at the beginning of the film? தியேட்டருக்கு போனதே அச்சீவ்மெண்ட் தான். ரேடியோ பட்டி மாதிரி ஒரு படம், சூப்பர் படம், எவ்வளோ அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு, பட் இட் இஸ் நாட் ஹிட் த தியேட்டர்ஸ். ஸோ அம்மணி மாதிரி ரேடியோ பட்டி மாதிரி ஒரு படம் ஒரு தியேட்டருக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்தாலே இட்ஸ் சக்ஸஸ். நான் ஆரோகணத்துக்கு அப்படி தான் நினச்சேன், ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரீனில் எல்லாருக்கூடையும் போய் அந்த படத்தை பார்க்கணும், அவ்வளோதான் நான் ஆசைப்பட்டேன். 52 தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆச்சு. ப்ரொடியூசர் ப்ராஃபிட் பண்ணார், வாங்கின ஆளுக்கு ப்ராஃபிட் ஆச்சு. ஸோ இட்ஸ் அ போனஸ் போனஸ் போனஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அம்மணி வந்து ஒரு தியேட்டரில் போய் ப்ளே ஆனாலும் ஐல் பி ஹாப்பி, 2 பேர் உட்காந்து பார்த்தாலும் ஐல் பி ஹாப்பி, 3 பேர் வந்து அந்த ஒரு ஆள் போனஸ். Right. Okay. So on this note, Lakshmi, we wish a lot of people come and watch Ammani in theaters.
and enjoy பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு we wish and thank you for coming on the show. Thank you Hari. And அம்மனியோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஆரோகணமா இருக்கட்டும் நெருங்கிவா முத்தமிடாதையா இருக்கட்டும் I was behind the camera. அம்மனில நான் ஒரு full fledged role பண்ணியிருக்கேன். So people who like to see me on screen, yes, please come and watch. Okay. So that is one thing I'm banking on because நெருங்கிவா முத்தமிடாதைக்கு you know how many people went to the theaters. I remember you tweeting about it. So அம்மனிக்கு அது ஒரு சின்ன ஒரு attraction இருக்கு. If it happens, very good. But I'll still make movies that I feel is that I will tell stories I feel I have to say, and I will go with my heart. Right. So all the best for the movie. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you so much.